Next we go the next part of the chapter, that one is the kinds of quadrilateral. We learn it what we mean by polygons and according to the number of sides how to be classified, how do we give the names. Okay, then we learn it the least one is triangle, the three side figure, then is quadrilateral, pentagon, hexagon, septagon, like that. Am I right? So next we are discussing about only the quadrilaterals. Okay, we have the different type of quadrilaterals. Okay, then according to the specialty we give them some names and some properties also following them. Okay, so the first we studying about the name trapezium. Okay, trapezium is a very important one. So trapezium, what is trapezium? Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. In a quadrilateral that one's pair of sides are parallel is called trapezium. Okay, means is a quadrilateral, any one of the opposite any one of the pairs are parallel. First we studying about the trapezium. Trapezium is an important. What is trapezium? Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. In any quadrilateral, one pair of sides are parallel. Okay, any one sides of sides are parallel, pair of sides are parallel is called trapezium. These are the examples. Is a quadrilateral, four-sided figure is a quadrilateral. These two pairs are parallel. These pairs are parallel, correct? These pairs are parallel, so is a trapezium. In this figure, these ones are parallel, is a trapezium. Okay, sometimes if two also parallel, then is also trapezium. Clear? Here, if these two sides are parallel, is a trapezium. If these pairs are parallel, then also is a trapezium. Okay, എന്താണ് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററലിന്റെ ഒരു പെയർ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിന്റെ ഒരു പെയർ സൈഡ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് മുകളിലും താഴെയും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലാവാം. എങ്ങനെയായാലും ഒരു പെയർ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, ഒറ്റ പെയർ പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണും കൂട്ടി അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയാം. Okay, trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Clear? Then second one is a kite. Kite means kite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പട്ടം അല്ലേ? അതുപോലെയുള്ളത്, അതേപോലെയുള്ള ഫിഗർ ആണ് എന്തെന്ന് kite എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Kite is a quadrilateral with two distinct consecutive pair of sides of equal length. We know what do you mean by consecutive? Consecutive പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അടുത്തടുത്തുള്ള അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? Kite എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ it is a quadrilateral with two distinct consecutive pair of sides of equal length. വ്യത്യസ്ത അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൈഡുകൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? കൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിന്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൈഡുകളുടെയും ലെങ്ത്, നീളം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? കൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ these two are the consecutive sides. അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡാണ് ഇത് രണ്ടും. അതേപോലെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡാണ് ഇത് രണ്ടും. ഈ ഫിഗറിൽ ഇതും ഈക്വൽ ആണ്, ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? These two consecutive sides are equal and these also equal, so is a kite. In this figure, these two are consecutive sides. Sometimes you have a doubt. These consecutive sides, these two two are consecutive sides. Yes, no doubt. These two also consecutive sides. Okay, but they are what are equal? These two consecutive sides are equal. These two consecutive sides are equal. These two are consecutive sides and they are equal. These two are consecutive sides, they are equal. These two also, this and this. Okay, ഇതും എന്താണ്? കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈഡ്സ് ആണ്, പക്ഷെ അതെന്തല്ല, ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൈറ്റാവിന് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിന് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിന് അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ, ഇതും അതിൽ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. അതേപോലെ ഇതിന് അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡാണ് ഒന്ന് ഇതും ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായാൽ മതി? ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള
രണ്ട് സൈഡുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ലെങ്ത് മറ്റേതിന് എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. It's a quadrilateral with two distinct consecutive pair of sides of equal length. രണ്ട് ജോഡി സൈഡ്സുകളുടെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ജോഡി സൈഡുകളുടെ എണ്ണം ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെയേഴ്സ് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് വിളിക്കാം? കൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. The next one is parallelogram. Parallelogram. What is parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay. What is parallelogram? The parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay. In a quadrilateral we have the two opposite sides. These two opposite sides are parallel. These two are parallel and these two are parallel. Then is a parallelogram. Okay. Parallelogram is a very important quadrilateral. Okay. We have the case of parallelogram. We have so many ideas, so many properties that all we need to apply in the case of problems. Okay. This parallelogram is very important. What is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Not only one pair of opposite sides, two pairs of opposite sides are parallel, then only is called a parallelogram. Okay, if one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. The both two pairs of opposite sides are parallel, then is called a parallelogram. The next we discussing the elements of parallelogram. The elements means some particular terms. Okay, the terms we always using in the case of parallelogram. Clear? The first one in this figure is a quadrilateral. Then it's first very important how to give the name of the quadrilateral. Okay, in any figure how to give the name. The name we give only like this, anti-clockwise or clockwise. A, B, C, D or A, B, C, D. Okay, then we not give like this A, B, C, D. Okay, is give always a clockwise A, B, C, D or otherwise A, B, C, D. Means the opposite of A is always C, the opposite of B is always D. Clear? Then here in this figure ABCD is a parallelogram. Here we have the four sided. The sides are AB, BC, CD and AD or DA are the four sides. Then we categorize the side like this: AB and CD, BC and AD. These two are lying opposite, correct? DC is just opposite of AB and BC is opposite of AD. So these two are called opposite sides. Okay, they are pairs of opposite sides. Clear? What are opposite sides of this parallelogram? This parallelogram's opposite sides are AB and DC, BC and AD. Okay, then we categorize them like this. In this figure, AB and DC, AD and BC are opposite sides. Okay, then here the pairs of sides AB and BC, correct? AB and BC, they lies near, correct? AB and BC are lies. They have a common vertex. AB and BC have a common vertex, and these two sides are called AB. The pair AB and BC are called adjacent sides. Okay, adjacent sides. How do we identify? The sides have a common vertex is called adjacent. AB and BC are adjacent. BC and CD are adjacent. CD and AD are adjacent. AD and AB are adjacent. Clear? What are the adjacent sides? The adjacent sides means in the case of two sides they have a common vertex, then is called adjacent side. In a polygon or in a quadrilateral, the sides have a pair of sides have a common vertex is called adjacent. For example, in figure AB and CD, in figure AB, BC, comma
BC and CD, comma, CD and AD, comma, AD and AB are adjacent sides. Adjacent sides. What do you mean by adjacent sides? In a polygon or in a quadrilateral, all the polygon, all the cases, okay, is they have a common vertex. A pair of sides have a common vertex is called the adjacent. Clear? So these two are adjacent. These all are adjacent sides. Okay. The next, angle A. This one is angle A, correct? Angle A and angle C. They are lying just opposite, correct? A and C are lies opposite. A and C are lies opposite, and B and D is also opposite. These two are lies opposite, correct? So angle A and angle C are called opposite angles. Angle B and angle D is also an opposite angle. What are opposite angles in the case of parallelogram ABCD? In this parallelogram ABCD, angle A and angle C, angle B and angle D, angle B and angle D are opposite angles. Angle A and angle C, angle B and angle D are opposite. How it is identified? In this figure, which angles are lies in opposite? They are called opposite angles. That's only. Okay. The next one more idea. Angle A and angle B are lies the either vertex of side AB. Correct. Here is one more idea. Angle A and angle B are lies the two ends of the same line. Correct? The two ends of the same line. So angle A and angle B are called adjacent angle. Okay? എന്താണ് ഒരു സൈഡിന്റെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു സൈഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും. So angle A and angle B are called adjacent angle. Angle A and angle B are lies on the two ends of the same line, same side. So angle A and angle B are called adjacent angle. Angle B and angle C are like the ends of same side, correct? Same side. So angle B and angle C are adjacent. Angle C and angle D are like the two ends of the same side. So angle C and angle D are adjacent. Angle A and angle D are like the two ends of the same side. So angle A and angle D are called adjacent. Clear? So what are adjacent? Angle A and angle B, comma, angle B and angle C, angle C and angle D, angle D and angle A are adjacent angle. So how to be identify the adjacent angle? The two angle lies the either sides of a same side. Two angles lie the each ends of the same side that are called adjacent angles. If we consider the side DC, what are the angles lie the either side of DC? That one is angle D and angle C. Correct? So angle C and angle D are adjacent. Is it clear? Then we learned this many ideas. First one is opposite sides. Opposite side means in a quadrilateral the side opposite. In a parallelogram the side opposite. The side lies opposite. These are called opposite side. I think you got it the idea. What is by adjacent side? What is adjacent angle? What is opposite side? What is an opposite angle? Correct? Then how to be generalized? We generalizing the idea like this. The case is not only the parallelogram, okay, in all the polygons as like this. The angles and sides just lies opposite. The angles and the sides just lies. Just opposite of other is called the opposite angle. It's an angle
is an opposite angle. Okay, it's a side is an opposite side. Okay, then what is an adjacent side? The adjacent side means in a polygon or in a parallelogram, in a quadrilateral, in anything. They have the sides have a common vertex. They start from a common vertex. They have a common vertex. Okay, the two sides have a common vertex, or the two sides start from a same vertex. That sides are called the adjacent sides. Clear? Here the examples AB, AD like that. Okay, the two sides have a common vertex, so these two are called the adjacent sides. Then what is adjacent angle? The two angles lies on the either side of a side. Clear? The two angles lies the two ends of one side. That angles are called adjacent angle. Example, angle B, angle C. They lie the either side of the side BC. So angle B and angle C are adjacent angles. Okay. Then is now you want to know what is meant by adjacent angle, what is meant by opposite angle, what is adjacent side, what is opposite side. Okay, because these terms are very familiar, we using in all the cases, we saying only the terms adjacent angles, adjacent side like that. Okay, it's very important terms. I think you got it this one. Now we got it, the elements of parallelogram. Next we are discussing the very important thing, that is properties of parallelograms. Okay, the properties of parallelograms is very important. Not only this applying in this 8th class, that we applying to all the classes 8th, 9th, 10th. Okay, if you study more after, if you studying the math thereafter too, then also we applying the same idea. The properties of parallelogram is very important. Okay, then don't forget and to remember everything what we discussing here. Okay, because is application, the next sections is the application of the properties of parallelograms. Clear? So the first idea, what is that? The opposite sides are equal. The first property of parallelogram. What is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay, then is already specified there, their opposite sides are parallel. Okay, it's a parallelogram means their opposite sides are parallel. That is clear there. Okay, so we studying the first property like this. What is that? The opposite sides are equal. Opposite sides are equal. What are in this figure? If we consider this figure, what are the opposite sides? ABCD is a parallelograms, and what are the opposite sides of this one? Yes, it's very clear. AB and DC are opposite sides. Correct? So AB is equal to DC. By using this figure, AB is equal to DC, and AD and BC are opposite. Correct? AD and BC are opposite, so these also equal. Okay, then according to this figure, what is this property? Opposite sides are equal. Then example, in figure are equal. In figure, AB is equal to DC and AD is equal to BC. Okay, then what is our first property? Opposite sides are equal. I think you got it. What is an opposite side? By using the property according to this figure, what are equal is AB and DC are equal, and AD and BC are equal. Okay, then next we are discussing the second property. What is the second property? Opposite angles are equal. In triangle, in a parallelogram ABCD, what are the opposite angles? First, second property is opposite angles are equal. What are the opposite angles in this figure? What are in this figure? Parallelogram ABCD. What are lies in the opposite the angles? First, we consider angle A. Then in this figure, angle A, which one is just opposite of angle A? Is very clear. That angle is angle C. Correct? So angle C is equal to angle A. Then if we consider angle D, which one is opposite of angle D? Angle D, just opposite angles of angle D is which one? Angle B. So angle B is equal to angle D. That is the second property in figure. What are equal?
In figure, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Okay, in figure, angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B. Why? Because they are like just opposite. അല്ലേ എന്താണ് നോക്കണേ, എക്ക് എതിരാണ് സി, ബിക്ക് എതിരെയാണ് ഏതുള്ളത്, ബി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പാരലോഗ്രാംസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് എന്നർത്ഥം, ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്, അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, then what is the third property? Adjacent angles are supplementary. What is the third property? Adjacent angles. Adjacent angles are supplementary. Supplementary means we know what you mean by supplementary, correct? Because we already applied the supplementary property. Supplementary means if we add two angle measurement, we get there 180 degree. If we get there 180 degree, then we call they are supplementary, correct? രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 180 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്, സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി. ദെൻ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ വാട്ട് ആർ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ്? We already learned what is adjacent angle. Adjacent angle means the angle lies either side of the same side, correct? ഒരേ സൈഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോക്കണേ, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ സൈഡ് DC, if we consider the side DC, what are the adjacent angle? What are the angle lies on the either side of DC? The either side of the DC, that are angle D and angle C, correct? So is property says adjacent angles are supplementary, means angle D plus angle C is equal to 180. Okay, and if we consider BC, what are the adjacent angles? Adjacent angles are angle C and angle B. So angle B plus angle C is also 180. Then other one, angle A and angle B are adjacent. So angle A plus angle B is equal to 180. Angle A and angle D are adjacent. So angle A plus angle D is equal to 180. Okay. Then what is the property? Adjacent angles are supplementary. That means we are writing some of the examples. In example, in figure, adjacent angle A plus angle D is equal to 180, comma angle D plus angle C is equal to 180. Then angle C plus angle B is equal to 180. Then angle B plus angle A is equal to 180, correct? Then what do we get? All adjacent angles sum is equal to 180 degrees. Very important property. Okay, these two are mainly we using what are the opposite sides are equal, opposite angles are equal, and third property is adjacent angles are supplementary. Supplementary means the sum of the angle is equal to 180 degree. The next one is a very important property, diagonals bisect each other. What is the fourth property? Diagonals bisect each other. Then the term, what is that? Bisect. What do you mean? We know the diagonals. Diagonal means is a line segment joining non-consecutive vertices of a polygon, correct? എന്താണ് അടുത്തടുത്തല്ലാത്ത രണ്ട് വെർട്ടിസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Diagonal is a line segment joining two non-consecutive vertices of a polygon, correct? So what do you mean by bisect? Bisect means divide equally. എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബൈസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വരേന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈസെക്ട് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we draw a line is P is dividing, if you draw a line AB, just I saying P bisect AB. P bisect AB means P divide AB as two equal parts. I say like this, P bisected AB. P bisected AB means P AB യെ bisect ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ P AB യെ bisect ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? Is the two parts of AB. What are the two parts of AB? If we divide through the point AB, if we cut the line through the point P, then what are the two parts we get? We get one part is AP, another part is BP. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ലൈനെ P യിലേക്ക് കൂടെ മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ? ഒന്ന് AP എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണവും മറ്റൊന്ന് PB എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണവും. Bisected AB means these two portions are equal. That means AP and PB are equal. If AP P is bisected AB means what are equal? AP and PB are equal. AP and PB are equal. When is happen AP and PB are equal? നമ്മൾ AB എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മക്കളെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബൈസെക്ട് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി എന്നാണ്. എന്താണ്? ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് AB നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ P യിൽ കൂടി മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളും എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ്? AP എന്ന് പറയുന്നത് PB എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB നെ നമ്മൾ P യിൽ കൂടി മുറിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായ AP യും PB യും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, when is happen? When we get the measure of AP is equal to PB, AP ന്റെ ലെങ്ത്തും PB ന്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ P എവിടെ വരണം? It's very clear. What is that? P is the midpoint of AB. അല്ലേ, നമ്മൾ കൃത്യ നടുക്കൂടെ മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കഷ്ണത്തിന്റെ നീളം എന്താവുള്ളൂ മക്കളെ? തുല്യാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൃത്യ നടുക്ക് അല്ലെ, നടു എന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് is a midpoint. അതിന്റെ മധ്യബിന്ദു, midpoint. Okay, that means is bisect means this point is, when is happen is P is bisected AB means P is the midpoint of AB. Okay, P is bisected AB. P AB യെ bisect ചെയ്തു, തുല്യമായി ഭാഗിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What is its meaning? Its meaning is P is the midpoint of AB. Okay, എന്താണ് എന്നോട് പറയാം മക്കളെ? Is P is bisected AB എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ PAB യെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെ തുല്യമായി ഭാഗിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ P എവിടെ വരണം? അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. ഏതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്? AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. Is clear? Is it clear? P is bisected AB means P is the midpoint of AB. I think you got it. So what is this property? Diagonals bisect each other. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയഗണലും പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു, പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Diagonals bisect each other. That means here what are the diagonals? The diagonals are AC and DB. And DB are the diagonals. They bisect each other. They bisect each other means AC is dividing DB as two equal parts, and DB is also dividing AC as two equal parts. DB AC നെ രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ AC DB നെ രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്. AC DB നെ രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു, അതുപോലെ DB തിരിച്ച് AC നെ രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു, രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നു. Clear? DB is bisect AC and AC is also bisect DB. Then when is happen? If AC is bisect DB means what are equal there?
their equal DM and MB അല്ലേ. AC DB നെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അതിനർത്ഥം? AC DB നെ രണ്ട് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? DM എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണം ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? MB എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഇസ് ഹാപ്പൺ DM MBക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ണം ഈ പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം? That is very clear, am I right? As like this, M is the midpoint of DB. അല്ലേ? M DB ന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ DM എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ മക്കളെ? MBക്ക് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. Correct? That means now we got it. If AC bisect DB means M is the midpoint of DB. But the statement say like this also, DB bisecting AC. DB bisecting AC. അല്ലേ? DB ഏതിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, AC നെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Is DB bisect AC means what are equal? AM is equal to MC. അല്ലേ? AM ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? MC. DB AC നെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ AM എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണം ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? MCക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. When it happened that once, it happened only in the case of M is the midpoint of AC. അല്ലേ? അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ M എന്തായിരിക്കണം? AC ന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. So what we generalizing the idea, that means is the diagonals bisect each other means the meeting point is the midpoint of both diagonals. Clear? M is the midpoint of both the diagonals AC and DB. Bisect each other. Diagonals bisect each other means the meeting point of the diagonals M is the midpoint of the diagonals AC and DB. Then what we get here? Diagonals bisect each other. Then example in figure, what are we get? In figure, what are equal we get? DM is equal to MB. We get from there DM is equal to MB. And AM is equal to, clear? What we get from here is diagonal bisect each other. രണ്ട് ഡയഗണലും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മക്കളെ ഈ M എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും എന്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും? മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് both diagonals. M is the midpoint of both diagonals. Okay, I think you got it, the idea of bisect. Bisect ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം? ആ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. Is very important. The term is very important. Bisect. Bisect means the meeting point is the midpoint of the line. Clear? Here DC is bisect AC means M is the midpoint of AC. AC bisect DB means M is the midpoint of DB. Clear? That is a very very important idea. The diagonals bisect each other. Then what are the properties of the parallelogram? The properties of parallelogram, first one is opposite sides are equal. Second one, opposite angles are equal. Okay. Third one, adjacent angles are supplementary. And fourth one, the diagonals bisect each other. I told you these all are very very important. Okay. The next, we need to apply this property in the questions. Clear?